En la penumbra de una Sevilla ardiente. Javier Trapizo con un secreto que le quemaba las manos. Era un ratón de madera, pequeño, talado con una precisión inquietante. Sus ojos de cristal brillando como, si guardaran un alma. Lo encontró en un rincón olvidado de la Plaza del Triunfo, y algo en su interior le susurró que no era un objeto cualquiera. Javier, de 28 años, era un restaurador de arte, un hombre de manos delicadas y corazón inquieto, criado entre los lienzos polvorientos de su abuelo en el barrio de Triana. Había aprendido a leer las historias que escondían los objetos antiguos, pero este ratón no era solo madera, era un enigma. Lo guardó en su bolsillo, sintiendo su peso como una promesa. Esa misma tarde, en un café abarrotado cerca de la catedral, conoció a Álvaro. Álvaro, de 32 años, era un violinista callejero con una mirada que cortaba como el viento de invierno. Tocaba con una furia contenida. Sus dedos deslizandos sobre las cuerdas como si quisiera exorcizar un dolor antiguo. Javier, atraído por la melodía, se acercó. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo se detuvo. Pero Álvaro apartó la mirada, frío, inaccesible. Bonita música, dijo Javier, intentando romper el hielo. Álvaro apenas asintió, guardando el violín. Solo toco para pagar las cuentas, respondió, su voz áspera como la grava. Javier no se rindió. Algo en la frialdad de Álvaro lo desafiaba, como si detrás de esa fachada hubiera un incendio esperando ser avivado. Esa noche, en un impulso, decidió regalar el ratón misterioso. Lo dejó en la funda del violín de Álvaro, con una nota. Tal vez esto te haga sonreír. No esperaba nada, pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Álvaro lo buscó. Sus ojos, antes gelados, tenían un brillo nuevo. ¿Por qué me diste esto? Preguntó, sosteniendo el ratón como si fuera una granada. Javier se encogió de hombres, nervioso. Pensé que te vendría bien algo. Inesperado. Álvaro no respondió, pero guardó el ratón en su bolsillo. Desde ese momento, algo cambió. Javier comenzó a verlo en cada esquina de Sevilla, en la Plaza de España, en los callejones de Santa Cruz, en el murmullo del Guadalquivir. Y cada vez, Álvaro parecía menos frío, como si el ratón estuviera derritiendo algo en su interior. El ratón no era un simple objeto. Javier lo descubrió una noche, al estudiarlo bajo la luz de su lámpara. En su base, talada en letras minúsculas, había una inscripción en latín. Alma et vive, alma y vive. Las palabras resonaron en él como un eco de su propia vida, marcada por amores no correspondidos y un miedo constante a ser visto, tal como era. Javier había crecido en un hogar donde el amor entre hombres era un tema silenciado. Su abuelo, un hombre de tradiciones, nunca lo entendió. Pero en Sevilla, entre sus calles llenas de vida, Javier había encontrado refugio. Y ahora, Álvaro, con su violín y su misterio, parecía ser una pieza más de ese rompecabezas. Una tarde, mientras restauraba un cuadro en su taller, Álvaro apareció sin previo aviso. ¿Sabes qué es esto? Preguntó, mostrando el ratón. Su tono era urgente, casi desesperado. Javier frunció el seno.
Solo sé que lo encontré. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Alvaro respiro hondo. Como es I las palabras lo deliran. Este ratón. Los sixantes. Océanos. Pertenicia a alguien que amé. El air es volvio denso. Javier sintió un nudo en el estómago. Alvaro le canto, con voz entrecortada, sobre Diego, su primer amor, un escultor que había desaparecido de su vida tras un accidente trágico. Diego había tomado ese ratón como un regalo para Alvaro, un símbolo de su amor. Pero tras su muerte, Alvaro lo perdió todo. El ratón, la esperanza, la capacidad de sentir. Pense que nunca lo volvería a ver, susurró Alvaro, con lágrimas contenidas. Javier, sin saber qué decir, puso una mano en su hombro. Tal vez el destino quiso que lo encontraras de nuevo. Y esa noche, compartieron una botella de vino en el taller de Javier. Entre risas tímidas y miradas furtivas, algo comenzó a crecer. Pero Alvaro seguía siendo un enigma. Un hombre atrapado entre el pasado y el miedo a un futuro incierto. Los días siguientes fueron una danza de acercamientos y distancias. Javier invitaba a Alvaro a ir por el Parque de María Luisa, a tomar café en los bares escondidos de Triana, a escuchar el flamenco que resonaba en las noches sevillanas. Alvaro aceptaba, pero siempre con una reserva, como si temiera que la felicidad fuera una trampa. Una noche, durante un festival en la ciudad, Javier lo llevó a un rincón donde los farolillos iluminaban las calles como estrellas. La música llenaba el air, y Javier, impulsado por el calor del momento, tomó la mano de Alvaro. No tengas miedo, le dijo, su voz suave pero firme. Alvaro es tenso, pero no soltó su mano. No es miedo, respondió. No sé cómo volver a sentir sin romper. Javier entendía ese dolor. Él también había amado en silencio, había escondido su verdad por miedo al rechazo. Pero con Alvaro, sentía que podía ser él mismo. Y esa noche, bajo los farolillos, se besaron por primera vez. Fue un beso tímido, lleno de promesas y temores, pero suficiente para encender una chispa. Sin embargo, el pasado de Alvaro no los dejaba en paz. Una carta anónima llegó al taller de Javier, con una advertencia. Deja de buscar en el pasado de Diego. Hay cosas que es mejor no saber. Javier, confundido, confrontó a Alvaro. ¿Quién es Diego en realidad? Preguntó. Alvaro palideció. Alguien que me rompió. Y que no me dejó ir. La carta desató una tormenta. Alvaro confesó que Diego no solo había sido su amor, sino también un hombre envuelto en secretos. Había estado involucrado en un círculo de artistas que traficaban con antigüedades robadas. El ratón, según Alvaro, no era solo un regalo. Era una clave. Un objeto que escondía algo más grande. Javier, decidido a ayudar, comenzó a investigar. Encontró pistas en los archivos de arte de Sevilla, documentos que hablaban de un robo en un museo años atrás. El ratón, al parecer, era parte de una colección perdida, un artefacto que algunos creen maldito. Pero para Javier, era más que eso. Era el puente entre él y Alvaro, una forma de sanar las heridas de ambos. Mientras investigaban, la conexión entre ellos se fortalecía. Alvaro comenzó a abrirse, a contar historias de su infancia en cuentos,
de sus sueños de ser violinista en grandes orquestas, de como Diego lo había cambiado todo. Javier, a su vez, compartió su lucha por aceptarse en una sociedad que a menudo lo juzgaba. Pero el peligro crecía. Una noche, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, alguien los siguió. Javier lo notó. Una sombra en los callejones. Un susurro en la oscuridad. Álvaro, presa del pánico, quiso huir. No podemos seguir con esto, dijo. Y es demasiado arriesgado. Javier lo tomó por los hombres. No voy a dejar solo. No ahora. La búsqueda los llevó a una galería abandonada en las afueras de Sevilla. Ali, entre paredes cubiertas de polvo, encontraron una caja fuerte oculta. El ratón, con su mecanismo interno, era la lave. Al abrirla, descubrieron documentos que revelaban la verdad. Diego no había muerto en un accidente. Había sido asesinado por sus socios en el tráfico de arte, y el ratón era la prueba que podía exponerlos. Álvaro se derrumbó. Durante años, había cargado con la culpa de no haber salvado a Diego. Javier lo abrazó, susurrando que no estaba solo. En ese momento, entendieron que su amor era más fuerte que los fantasmas del pasado. Pero los enemigos de Diego no estaban lejos. Una noche, mientras regresaban a la ciudad, fueron interceptados por dos hombres. Exigían el ratón y amenazaban con violencia. Javier, en un acto de violencia, se enfrentó a ellos, protegiendo a Álvaro. Lograron escapar, pero la tensión los marcó. Esto tiene que terminar, dijo Álvaro, con la voz rota. No quiero perderte. Javier lo miró decidido. Entonces lo enfrentaremos juntos. Javier y Álvaro decidieron entregar las pruebas a las autoridades, pero no sin antes enfrentarse a sus propios demonios. Álvaro confesó que, durante años, había temido amar de nuevo, por miedo a repetir el dolor de perder a Diego. Javier, por su parte, admitió que siempre había evitado comprometerse, temiendo el rechazo de su familia y su entorno. Juntos, enfrentaron a los traficantes. Con la ayuda de un amigo de Javier, un periodista local, lograron exponer el caso. El ratón, ahora en manos de la policía, se convirtió en el símbolo de su lucha. Pero el costo fue alto. Álvaro recibió amenazas, y Javier tuvo que enfrentarse a su familia, quienes finalmente lo aceptaron tras una conversación dolorosa pero liberadora. En una noche tranquila, sentados junto al Guadalquivir, Álvaro tomó la mano de Javier. Gracias por no renderte conmigo, dijo. Javier sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias por dejarme entrar. El caso se resolvió, pero la verdadera victoria fue personal. Javier y Álvaro encontraron en el otro un refugio, un lugar donde sus heridas podían sanar. El ratón, ahora en un museo, era un recordatorio de que el amor, aunque a veces doloroso, siempre valía la pena. Se mudaron juntos a un pequeño apartamento en Triana, donde las mañanas olían a café y las noches resonaban con el violín de Álvaro. Javier siguió restaurando arte, pero ahora con un propósito renovado: contar historias de amor y resistencia a través de su trabajo. El final no fue un cuento de hadas, sino algo mejor. Una vida real, con imperfecciones, pero llena de esperanza. Álvaro, una vez frío y distante,
ahora rea con facilidad. Su música más cálida que nunca. Javier, por primera vez, sintió que pertenecía a alguien, a un lugar, a sí mismo. Y en las calles de Sevilla, donde todo comenzó, el eco de su amor seguía resonando, como una melodía que nunca se desvanece.